Ngiyabingelela egameni lika Jesu Kristu eNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu ephila, uNkulunkulu esahleli nathi, uNkulunkulu esasiholela ekubana sishumayele izwi lakhe elilamandla, izwi lokuphilisa. Ngiyambonga uNkulunkulu wamabandla elokho esinikeza ithuba njalo lokubana sishumayelwe umbuso wasezulwini. Ngifuna ukukhuluma ngokukhanya maso kufikile phakathina komunye umuntu. Ukukhanya makufika kuyenza ubunyama busabalale. Ukukhanya makufika emuntwini, umuntu akudingakala ukubana kubuze ukuthi umuntu lo sokufikile ukukhanya, ngoba ukukhanya kuvele kwenze into yonke ibe sobala icace phambilina komuntu. I'm here to speak a message about the light of God. Ukukhanya mase kufikile empilweni yomuntu. Ukukhanya kufika umuntu ephakathina kwesituation yokukhala. Kufike kulethe induduzo phakathina kokhalayo. Ukukhanya kufike emuntwini ohluphekileyo. Kuthi makufika kufike kulethe impumelelo emuntwini. Umuntu ethi phakathina kokulinda esekukhulekeni ukukhanya kuyamfica umuntu onjalo. Ngifuna ukukhuluma lokukhanya kuphila phakathina kwamakholwa, kuhamba labakholwa kubakhokhelela. uJesu Kristu eNazaretha uthi yena mayechasisa uthi yena uyikukhanya kwezwe, yena ungusawuthi wezwe. Ngifuna ukukhuluma ngokukhanya kakhulu ngoba mangibheka ukukhanya izwi malichasisa encwadini yesiqalo, encwadini kaGenesis, ithi in the beginning there was the word and the word was with God. iBhayibheli mayichasisa ithi umhlaba wayinkwedula. Kwakulobunyama obabungabonakali, ngoba ubunyama okwakukhona kuphila phakathina komhlaba wonke jikelele. Kodwa izwi likaNkulunkulu lithi malifika kuthiwa lathi akube lokukhanya. Kuthiwa ukukhanya kwasokubizwa kwathiwa yimini. Kuthiwa ubunyama basobubizwa kwathiwa yibusuku. Manje ngifuna ukukhuluma ngokukhanya makufika emuntwini. Kuthi indodana yomuntu isizazalwa, uJesu Kristu okwakuprofithwa ngaye, kwahumutshwa ngaye ngabaprofiti basendulo Isaiah, bakhuluma ngayo Danieli ukubana ezinsukwini zokugcina kuzokuvela kodwa indodana eyokuzalwa eyabizwa ngokuthiwa nguMesiya. Kuthi abantu babelindile, babekwazi ukubana kule ndodana eyayiza kuzalwa okwakuzobizwa ngokuthiwa nguEmmanuel igama lakhe. Okunjabulisayo ukuthi ngalezo zinsuku aluba indodana yomuntu yayizalwa eBethlehema, sibona kuvela inkanyezi eyayingaziwayo, kodwa ababekwazi kuhunuthiwe noma kuprofethiwe kuthiwa kwakukhulunyiwe ukubana kuza kuvela inkanyezi ezokukhothamelwa ngezinye izinkanyezi. Ngithe ngifuna ukukhuluma ngokukhanya kuphila phakathina komuntu. Ngifuna ukukhuluma ngokukhanya makufikela umuntu ozithi ngumkholwa. Incwadi engcwele iyafakaza ukuthi aba-astrologers noma izazi zasempumalanga zazihleli enhlani, mhlawumbe zazikhuleka mhlawumbe zazipredictor, kodwa zihlele enhlani kukhona ezazikulindele. Izwi lenkosi liyafakaza ukuthi kwavela ukukhanya. The angel of the Lord appeared to them. Mayifika phakathina kwabo kuthe kwaba lokukhanya, yasikhuluma yathi indodana yomuntu isizelwe. Ngithe ngifuna ukukhuluma ngokukhanya mase kufike phakathina komuntu. I am speaking about the light of God. Inkazimulo kaNkulunkulu isifikile emuntwini. Inkazimulo kaNkulunkulu isifike phakathina komuntu kaNkulunkulu. iBhayibheli iyafakaza ukuthi uJesu wathi esezelwe lapha ehamba ekseni kuthe kwase kukhanya ufika kubo Petro ebathole bedoba izinhlanzi. Thala amadoda eshikashike ubusuku bonke babengabambi lutho babezamile ukushikisha but ubusuku bakuba
izinhlanzi bengazibambi. Okungijabulisayo ukuthi when the light of the world came to them, lapho eseshumayele izwi lakhe ebantwini ababedangele bengakabambi lutho, the word of God kuthiwa wakhuluma uJesu wathi welelani lapho kujulileyo liphosela amanetsheni liphinde libambe. Ma ukukhanya sekufikile emuntwini, ukukhanya kuletha utshintsho olukhulu. Ngikhulumile ukuthi ukukhanya kungakufica usekudingeni, ukukhanya kungakufica usekukhaleni, ukukhanya kungakufica uphakathi kwentilongo, ukukhanya kungakufica uphakathi kokuhlubukezeka. But ukukhanya mase kufikile empilweni yakho, your life won't be the same again. Lapho kufika uJesu kuthiwa kuyadeda ubunyama, ukukhanya kuyavela. Abafanisa nawo bazokubuzana bethi nguye lo noma akuyisuye, ngoba ukukhanya kuyabe sokufikile. I am talking about the light of God. Mayisifikile phakathi kwempilo yomuntu. uJesu Kristo uthola abantu beshikashika bengabambi lutho ngenxa yokuthi yena wayekukhanya. Ekhuluma nabo kuthiwa wathi welelani lapho ekujuleni liphosa amanetsheni libambe, ngoba wase kukhulume ukukhanya. Ngithe namhlanje angibi mnengi kakhulu, but I'm just bringing in motivation engaphakamisa omunye umuntu ukholo lwakhe. Omunye umuntu kumele understand ukubana kungenzeka wehluleka ngo-2020, kungenzakala izinto ezazingahlangananga kahle. Ngithi ku-2022 ake udinge ukukhanya kukaNkulunkulu. Ngithi ku-2022 edinga ukukhanya, ngoba uJesu Kristu waseNazaretha yena wathi yena uyikukhanya, yena ungusolthi wezwe. uJesu Kristu uthi lina edinga nini ukukhanya. Ngifuna ukushumayela ngomunye umuntu namhlanje. Ngifuna omunye umuntu understand ukuthi uJesu wathi yena uyikukhanya kwelizwe. Wathi ayikho into elingayicela ngegama lakhe lingayifumani. Ngilapha kubana ngishumayeze omunye umuntu, ngoba uNkulunkulu wayekhuluma kumakholwa. Kodwa sibona mase beqeda ukubamba izinhlanzi oPeter, istory siyatshintsha sika Jesu. Uthi ngiyanitshela ngiqinisile phakathi kwenu lina alisayi kubamba noma libe ngabadobi bezinhlanzi, kodwa ngiyalithumela ukubana libe ngabadobi babantu. Uyabanikeza umsebenzi owulijoka kumele beliphathe, awakumele belimele. Wa-understand ukubana kwenhlanzi kwakungekwenyama, kepha kuthumayela izwi kaNkulunkulu kwayikuyikuphila kunaphakade. We have been sent to proclaim the good news to the captives. Esikuphetheyo yizwi likaNkulunkulu. Batho njalo uPeter loJohn mabefika ethempelini lomuhle, mabethola indoda eyayihlele kweminyaka ikhubuzekile, ingakwazi ukuhamba, ingakwazi ukwenza noma yini. Bathi mabefika lapha bayakhuluma bathi bona isiliva legolide kasinalo, bathi sukuma uhambe ngegama likaJesu. Bakhuluma ukukhanya ngoba babekwamukele kuJesu Kristu waseNazaretha. I am here to preach the message of God. Abanendlebe mabezwe abakuholelwa ngumoya emini enhle, abanendlebe mabezwe akufakazwa ngumoya kaNkulunkulu emabandleni. Ngilapho ukubana ngishumayela ukubana from that very day ma uJesu enikeza uPetro umsebenzi, ukuthi uPetro akahamba waphila emhlabeni esenza ukulunga kukaNkulunkulu. Ngifuna ukukhuluma nomntwana kaNkulunkulu ukubana nanzelele. The moment ma ukukhanya kufika empilweni yakho, kuthiwa lezibungu ziyayanda, izinto eziningi ziyaqala ukufaka amehlo empilweni yakho. The first day you received Christ, waqala ukunyikinya the kingdom of darkness. Manje kuyenza ukuthi ekuhambeni kwethu incwadi yefakaza kumaHebheru
Vero ithi, since we are surrounded by a huge crowd of witnesses, they want to see ukuthi ukuhamba kwethu kuya kuphi, and they are always on guard, they are always on watch phakathina kwezimpilo zethu. Impilo yenu makholwa ibhekiwe, impilo yenu izingeliwe, bafuna ukubona ukubana ngempela what we are carrying kuyaphila yini. We are surrounded by a huge crowd of witnesses. They want to see where we are going. They want to see our weaknesses. They want to see how do we behave. They expect us to be the role model of everything. We are surrounded by a huge crowd of witnesses. Ukuhamba kwenu makube lo nkulunkulu phakathi, elikwenzayo makube ukukhanya, njengoba ningathanda ukukhanya kwezwe lina, elikwenzayo kube ngusawuthi lo testa hayi lo mungu afanele ukulahlwa lokunyathelwa ngezinyawo. Ngithe namhlanje I want to speak about the light of the world. Ithe incwadi libusisiwe emabe lithuka ngegama lami. Ithe incwadi libusisiwe lina emabe zolifaka ezintilongweni for the name or for the sake of my name. Uthi lina libusisiwe emali yakuthuka noma likhathelwe noma lilinyazwe noma libulawele leli vangeli. Yazini kubana likukhanya. Usathana kalandaba nabantu abangenalutho. Usathana ufuna abantu ukuthi abalezi izinto zikaNkulunkulu. Ikanti uNkulunkulu ngokwakhe uthi mina ngiyohlala ngimile njalo ebangithemba labangikhuleka ekuqinisweni emoyeni naseqinisweni. Siyambona uPetro ngenxa yemsebenzi yamandla kuthi ababehlala bezingelwa nguHerodi. uHerodi uthi maye sebazingelile bonke, siyabona uyathatha isandla sakhe siyalulela kuJames, kufika isikhathi uyambulala, ebesebona abanye bakhe abasembuseni ebunyama bethokoza ngakho. Kuthi wayelula isandla wayathinta uPetro. Ungahamba encwadini kaActs 12, you will find that on the day uPetro wabotshwa wabekwa phakathina kwentilongo, banquma ngaye bayenza zonke izinqumo. Kwathi on the following day siza kumbulala. Ngithe mina ukukhanya mase kufikile emuntwini ubunyama buyachabalala. Kufika isikhathi siyambona uPetro uvalelwa phakathina kwentilongo for the sake of the word of God, for the sake of proclaiming the good news, for the sake of healing the sick, for the sake of spreading the gospel of God. Manje baba le threat ngoba kufeni kukaJesu bayakwazi ukubana uJesu wavukela abaphilayo, uJesu wavukela amakholwa kaKristu. Phela ivangeli lesalithungela ukubana esithumayele kwabafileyo ukuze bekwazi ukuvuka. Kungenzeka ukubana wena ufile uhamba ngenxa yokuthi awukayamukela uJesu. We have been sent to proclaim the good news. Ubana liyazi ukuthi uNkulunkulu uyaphila. Ngiyayithanda incwadi kaActs ngoba iyangifundisa, njalo iyangikhuthaza, njalo iyanginikeza amandla to understand more about the God that I worship. IBhayibheli lithi wavalelwa entilongweni uPetro, kwaba labalindi abangu-12, kwaba lamalindi ababemema esangweni. Yena walindwa sengani ngumbulali, walindwa sengani lisela, walindwa sengani ukhomitha obunzima. Ngiqinisile lina liphethe izwi likaNkulunkulu more than amasotsha asemhlabeni, because lina lingamabutho agredwe nguNkulunkulu. Akekho ngamelana lani oya kuphumelela. Ithe enye incwadi, asikho isikhali esilungiselwa abangenacala esiyokwazi ukuphumelela. Ithe inye isela lizile ukutshontsha ukubulala nokuphidliza. Uthi but mina ngizile mina uNkulunkulu ekubani umuntu abe nokuphila ebe nakho nokunaphakade. I am here to preach the message of God. Kwafika isikhathi uPetro waphelelwa ithemba, wavalelwa phakathina kwentilongo.
walindwa ngabalindi as if wayecreate icrime enkulu. Akalindwanga kuphela, sibona izizandla zakhe, sibona inyawo zakhe ezifaswa ngamaketani, emase ezifaswa ngamaketani ekuthi wahlala hopeless, kodwa ethemba ngaphakathi kwakhe ukubana noma kungayenzeka kulungile ngoba ngifela intando kaNkulunkulu. Kuthiwa in the middle of the night kwavela ukukhanya okukhulu phakathi kwejele. Aluba kuvela ukukhanya okukhulu phakathi kwejele, akuzange kuvele nje kungayenzeki lutho. Kuthi amaketani ayebophe izandla zakhe hanqamuka, ayebophe inyawo zakhe hanqamuka. Wezwa izwi lisithi Petro, Petro, esukuma uhambe. Wathatha ijazi lakhe waligqoka waqala ukuhamba. Kuthe ekuqaleni waqala ukucabanga ukuthi mhlawumbe I'm dreaming, wathi mhlawumbe it is a vision. Ngilapho ukukutshela mhlobo wami ukuthi ma ukukhanya sokufikile uzocabanga ukuthi uyaphupha, uzocabanga ukuthi usembonweni, uzazincweba kancane uzibuza ukuthi kungabe ngempela sokufikile na. Kodwa lo ndoda uthawase kufikile. Ma wayehamba thamasango avuleka yedwa, waze waphapha amayingilosi eyisimjambise ngale kwesitarate, wayikebona ukubana ngempela uNkulunkulu uthumela ingilosi yakhe ukubana imkhulule phakathi kwejele ayelibekelwe walinqumela ukubana abulawe. Omubi wayesehlelile ukubana useqedile ngaye, ikanti uNkulunkulu mayengakatsho akukho kungayenzeka. Bengahlela around you, they may gather around you, they may say whatever around you, but uNkulunkulu bayengathi sayengakathi sekunjalo angeke benze lutho empilweni yakho mzalwane. Ngilapha ukubana ngishumayele ukubana ukukhanya kuyafika emuntwini osehopeless, ukukhanya kuyafika emuntwini olindileyo ngomthandazo. Umuntu olinda ngomthandazo kufika isikhathi ukukhanya kuvele, kubonakale njengobana kwavela kuPetro. uPetro waphuma phakathi kwentilongo oyisenqunyelwe ukufa kiyo. I am here to preach the word of God. Omunye umuntu namhlanje makaphakamiseke, makanikezwe amandla okubana ashumayele izwi likaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu uyikuphila. Uthi umuntu akayikuphila ngezwi kuphela, kade umuntu akuphila umuntu akayikuphila ngesinkwa kuphela, kepha umuntu akuphila ngezwi likaNkulunkulu. Ababukele ezindaweni lezindaweni, bengithi uNkulunkulu makaphile phakathi kweni. Sisemnyakeni ka-2022 lapho kumele sihambe ngamandla, lapho kumele sishumayele ngamandla, lapho kumele zonke izinto sizenze ngamandla. Mawa unganqusanga ukukhanya izolo, aluba unganqusa ukukhanya kubana kuphile empilweni yakho. We need Jesus, we need Jesus, we need Jesus. Sifuna uNkulunkulu ukusimpilo yethu ibe lokukhanya. Uthi yena ngeke aze lihleli lodwa noma lihleli nelizintandane, kodwa uzokuthumela umoya ingcwele ubusiyaphila nasibizeni. Uthi yena uPaulos emayehamba esiya eDamascus esiyabulala amakholwa, ekuthiwa ukukhanya kwafika. Ukukhanya makufika kwafika kwabrutha isono, kwavaleka amehlo esono, kwase kuvuleka amehlo ukukhanya. Namhlanje omunye umuntu maka understand ukubana there is God who is in heaven. Uthi yena uyikukhanya, uyikukhanya komhlaba wonke uJesu. Kwavela ukukhanya phakathi kobunyama, kwase kubizwa ukuthiwa kuyimini. Izinto zonke ebusuku kufika isikhathi zilale, zonke izinto ezisebenza ebusuku kufika isikhathi ezibizwa izinto zobunyama. Kodwa namhlanje ngifuna ukutshela ukubana imini noma ukukhanya mase kufika emuntwini. Ukukhanya kuletha intokozo, ukukhanya kuletha ukusebenza, ukukhanya kuletha